Hi, this is John Curry, Director of Beeston Film Festival. Welcome. This is a short programme, little preview programme, introducing to you some of the best in the festival that we have coming to you over the next week. Some great films from all around the world. Enjoy. Direct? Yes, we do sell the Hotpoint fully electric dishwasher. Of course, it comes in chartreuse or avocado. Your husband will be thrilled. One moment, please. We do install same day. Transfer via sales. Hello, 1-800-D-Direct. You're speaking with Francis. Putting you through to repairs, honey. Stand by. D-Direct, this is Joyce. So bubbles are spilling from the bottom? Okay, you'll need Tommy. 1 sec, sugar. Hiya, so I'm Daniel Adams and I'm with the Beeston Film Festival. We're just doing a quick interview with Claire McDonald, who's the director of 1-800-D-Direct. Would you like to introduce yourself, Claire? I think you've done a very good job, Daniel, but yes, I'm Claire McDonald. I'm the director of 1-800-D-Direct. I'm in London and currently in Hyde Park. So, hi Claire, so could you just start by telling us a bit about your film? That's very general. I mean, I guess it's a period comedy. It's set in Manhattan in the 60s, but it was shot in London in just over a day, and anecdotally the hottest day of the year of that year, which was 2019 when we shot. So what was the most important part or the most difficult part you encountered when you were making the film? Well, I think probably getting it done in that short time frame was one of the biggest challenges. As you know, it's a period film, so nothing contemporary could be there. We were shooting in a youth centre that was actually in use up until the moment we started shooting, and the next day again. So once we finished, so we came in, we dressed the set, from scratch, painted the walls, put the furniture in, put everything in, made that amazing office. Alice Cousins and Martel did that, and then as we finished filming, we started taking down the set, which is always really sad. That is very impressive in a day. Thank you. So obviously, we're a film festival. What would you say is the benefit or the best thing about being in film festivals and entering your films for film festivals like ours? I love film festivals myself. I love going to see what's on, what's out there, what people have been making, what's being thought about, and it's always interesting to see how the programmers have curated it, who they've put you next to, and also you just end up meeting really interesting people who love doing what you do. So that's great. So as a director yourself, what do you think the most important quality is for a director to have to be successful? It's like the Boy Scouts. You've got to be prepared. Okay. and then you've got to make space for everybody in your very talented team to do what they do best. I think that's an important thing. So one of my favourite things about the film was how funny it was. What sort of motivated you to do it, a sort of a humorous film as opposed to going down other routes? I love comedy. I think you can say extremely important things and explore things in a different way with comedy. So my favourite comedy normally has sadness or serious stuff underneath it. And then it's a way that's accessible, and the best stuff I've ever seen in film and theatre that's touched me the most has always made me laugh first. 100%, I completely agree with you there. And what advice would you give to someone who was looking to start a career in film, especially being a director? I think the most important thing is finding people who understand and will support your vision. And I guess to that end you have to spend a lot of time thinking about what that is. So a lot of watching other people's work, I guess, is good prep. A final question for me is, who did you look up to? Who was your hero when you were sort of growing up, especially in film?
I'm super eclectic, and I guess Kevin Smith is a big hero of mine. Yeah. But also Bruce Robinson, because With Nell and I inspired me a lot. Yeah. And then in French film, Buñuel, who does kind of class and kind of comedy of manners, I guess, a bit in the Molière style. Okay. But yeah, and lots of other people that I could go on for hours, but I won't. Is there anything else you want to add about your film, or anything? I mean, you know, I can go on and on about it, because every film has an amazing story, but it's really about, you know, bringing all the layers of the film, whether it's the costume, the makeup, the ensemble cast, which is fantastic in this film, and to the right down to the composer who I worked with to create a whole sort of extra voice in the film. It was a great piece of work to finish. Yeah, definitely one of the things I noticed was the sort of standout colours and especially the wardrobe. I think it was very sort of aesthetically pleasing. So it was really sort of calming and nice to watch as well. Yeah, that's Alexei Kutkovska, if I'm pronouncing it correctly, who's working on a lot of stuff now, and just all these little touches that feed into your experience. Yeah, that's brilliant. Thank you very much for taking the time to speak with me. مردم باید جنازه‌هاشون خواب کنن. چند تا سوال بپرسم، چون فیلم بسیار بسیار قشنگی بود. اگه شما میخواین خودتون رو معرفی کنین و کمی در مورد فیلمتون به من توضیح بدین لطفاً. من امیر روحی هستم. مدرسه سینما خوندم و بعد کارشناسی هم سینما خوندم، رشته کارگردانی و از همون سال فیلمسازی رو شروع. مرسی. چه افکاری و عقیده‌هایی در پشت این فیلم کوتاه شما بوده؟ اگه بخوام بگم حقیقتا چیزی که وجود داره از یه ایده اومد توی فیلمنامه دیگه برای من و اینقدر خود ایده فیلم برای من جذاب شد که دیگه ذهن من درگیر اون شد و خود به خود اتوماتیک اون توی ذهنم شد. انگیزه شما برای ساختن فیلم کوتاه چیه؟ ببین من به شخص سینمای کوتاه و سینمای بلند رو از هم تفکیک میکنم، به خاطر اینکه واقعا سینمای کوتاه جسورتر و متفاوت‌تر و مخاطب خاص‌تری داره. این هم باعث میشه که تو دستت بازتر باشه برای خلاقیت و به دنبال مدیوم خاصی نباشی که مخاطب من اینو میپسندد یا نه نمیپسندد. فستیوال فیلم چقدر در پیشرفت شغلی شما مهمه؟ یه نقشی بازی میکنه واسه شغل شما؟ به نظر من فستیوال به شدت مهمه توی سینمای کوتاه. به دلیل جایی که فیلم میتونه دیده بشه، مخاطبش ارتباط بگیره فستیوالات. حداقل فعلا شاید در آینده سری شرایط وجود، چون تولیدات فیلم کوتاه به شدت زیاد. میشه بیشتر در مورد پیام فیلمتون بگین و آخر فیلمتون کلا پیام فیلم چی بوده؟ چی میخواستیم به کسایی که میبینن چه پیامی بدیم به ماهایی که فیلمتون رو دیدیم؟ من توی فیلم سازیم همیشه اینجوریم که من فیلمم که میسازم کار من تموم شده و مخاطب اون چه که دریافت میکنن همون درست داریم. اگر یکی از فیلم من مثل عشق میگیره،
ترس میگیره یا استراب یا هر چیزی دیگه به نظر من اون درست ترینه. اما من به عنوان فیلمساز اگه بخوام در مورد فیلمم حرف بزنم، ریشه فیلم من بیشتر روانشناسانه است تا در کاتگوری دیگه قرار بگیره. من کاراکتر اصلی به دنبال این بود که مادرش رو از دست نده، در صورتی که از دست داده بود و تمام تلاشش رو میکرد تا با اون یکی باشه و در نهایت تلاش اون منجر به یه چرخش دایره‌وار میشه که از زندان مادر بیرون میاد و دوباره این چرخش شکل میگیره و اون سرداب و اون آب با رفتن جنازه به داخل اون آب نمادی از زندان مادرش میگیره و اون دوباره با مادرش شکل میشه. این تصور من از قصه ای بود که داشتم، ولی خب این باز در نهایت مخاطب آنچه که درک بکنه از فیلم اون درست ترین قصه بیاره. خیلی ممنون، مرسی. فیلم بسیار بسیار قشنگیه، من خیلی لذت بردم دیدم. ویروس کرونا توی ساخت فروش فیلم تاثیری داشت یا نه؟ در مورد ساختش که بعد از ساخت فیلم بود که خبر ویروس اومد و اگر چنین نبود که اصلا کلا فیلم من میخوابید به لحاظ لوکیشن هایی که داشت قبرستون و اون زرخونه و اینا همه پیچیدهش میکرد و عملا پروژه میخوابید و خدا رو شکر میکنم که بعد از اون یعنی در کلی خدا رو شکر نمیکنم که همچین بیماری به فیلم من به لحاظ تولیدی آسیب نزد و به لحاظ جشنواره ها و فروش فیلم توی ایران یه خورده معنای خاصی نداره، چون به لحاظ محدودیت های ایدئولوژی یا سیاست هایی که وجود داره قاعدتا یه سری فیلم ها کلا اصلا میریزن و فیلم من جز اون دسته فیلم هاست که این امکان نداره در تلویزیون یا حتی تا حدودی اکران عموم بره، ولی جشنواره ها این تاثیر رو گذاشت چون یه سریشون به تعلق افتادن و این باعث شد که سبد فیلم های جشنواره ها بیشتر بشه. یعنی اگر فرضاً من فیلمم سال 98 به ایران 2020 ساختم، خب شروع میشه جشنواره ها در سال 2021 فرضاً، اما به خاطر که این تعلق افتاد فیلمایی که در 2021 هم ساخته شدن اومدن توی دسته و این کار خیلی سخت‌تر کرد به لحاظ انتخاب. مثلا فرضاً جشنواره‌ای اگه سالیانه 1000 فیلم دریافت می‌کرد تبدیل شد 1600 700 تا 800 تا و این باعث می‌شد که رقابت سخت‌تر شکل بگیره و دیده شدن فیلم تو منوط به چیزهای دیگر هم باشه و این مثلا یه خورده این تأثیر رو گذاشت. یعنی من اولین فستیوالی که فکر می‌کنم شرکت کردم تقریبا بعد از یک سال خورده‌ای بود بعد از تولید فیلمم، یعنی این که جشنواره به تعلق افتادن، ملغا شدن و الی آخر و این خیلی تاثیر بدی به لحاظ روحی برای من گذاشت، چون بالاخره یه تیمی بودیم کار کردیم مثلا داشتیم که بره اکران دیده بشه، صحبت بشه و فیدبک بگیریم و این باعث شد که یه خورده به تعلق بیفته و سبت جشنواره هم پروپنده شد. ولی خب خدا رو شکر حالا فستیوالی که فرستادم معمولا پذیرفته شده، ولی خب هنوز اتفاق به لحاظ جایزه نیفتاده. مرسی. خیلی چیز بیشتری هست میخواین در مورد فیلمتون یا کلا حرف بزنین؟ من همه سالامو ازتون پرسیدم، خیلی ممنون که این وقت رو من دادین. متشکرم، نه صحبتی نیست و سپاسگزارم از شما و جشنواره خوبتون و تشکر میکنم از دبیر محترم جشنواره برای این صحبت آوری و همچنین شما که این فستیوال رو برگزار میکنید. Tommy, what's going on? Ellie, I want you to listen to me very, very carefully. What? I want you to get Zach, and I want you and him to go to your mum's now.
I'm Daniel Adams from the Beeston Film Festival. We're here today with Jonathan. Jonathan, if you want to just introduce yourself and the film that you've entered into the festival. Hi, I'm Jonathan Blagrove. I'm the director of Hold, which is a short 9-minute thriller starring Robert Whitlock and was written by Linda Williams. It's a tense, claustrophobic piece which focuses around Tommy, an out of work building contractor who, over a period of about 9 months, has lied and found himself into some pretty dire circumstances, and within the course of the 9-minute film, all those lies come unravelling around him. So, when making this film, Jonathan, what was the most important part or the most difficult part of making it? The most difficult part of making Hold was the fact that we had very little money, we had a very small budget, about £4,500 total, including post-production. So within the sort of confines of that budget, we thought really hard about how we could try to make this film, very small film, have like a bigger sense of scale, and try to make that money go as far as possible. So I think the toughest challenge we had was not having enough time or people. The crew was very small, and we shot it over basically one night, where, you know, all these things you could always do with more time and more money. But like the biggest creative challenge was trying to make essentially what is a film about a man in a car on a phone interesting and exciting. Yeah. So obviously you've entered the Beeston Film Festival this year. That's sort of what we're a part of. What would you say as a director is the best thing about entering film festivals like ours? The best thing about entering film festivals like the Beeston Film Festival is, pre-COVID would be actually getting to go to the festival and mingling with like-minded people, meeting other filmmakers, and just enjoying watching your sort of work on the big screen. Hold's been in a few festivals digitally in COVID times, and that's actually been a very rewarding experience. I was a bit unsure how this thing would go down, like with digital screenings, but I found that the digital festivals to be just as rewarding. In fact, in some cases, finding that you're getting more and more people watching it than you would do in a physical festival. So with maybe a physical festival, you'd be limited by, you know, the number of people you could have in a screening room, and they can be quite small. Some small festivals, and there could be, you know, 200 people if it's in a big cinema screening. But this opens it out to people across the country as well, I think. And you've got potential for a larger audience, but also at the same time keeping that kind of bespoke, you know, feel. It's not like you're putting it out there for everyone to see permanently. It's just, you know, it's online for a short amount of time and an invitation, and I think it retains that kind of special nature which film festivals have. Yeah, definitely. So as yourself, you're a director. What would you say is the most important quality you have, or just a director in general should have when making films? That's a really good question. It's quite a difficult one to answer. I think, I mean, I'm still learning. This is my second short film as a director. I've made quite a few short films as a producer and been involved in other guises. I think the best thing for me is to keep my ears and eyes open, listen to those that I'm working with. I personally see film as a collaborative approach. And I worked with an amazing writer, Linda Williams, that was a very rewarding experience. And I think if it was just down to me writing the piece, it would have been not as good. Listening to what the cast have got to bring to it, about the characters. So like working with Robert Whitlock, who plays the lead character Tommy, was a really good experience, because essentially I've known Rob for a couple of years and I wanted to work with him as a director. So we kind of tailored this film around him, but he also brought a lot to the character. It wasn't just going off what I wanted and what Linda wanted. He brought a lot to the table. So listening to him was fantastic. Listening to the rest of the crew, the sound design team, they brought a lot to it. Chris Sharman, the director of photography, also we had great conversations in the run up to it. So just listening to people, and it's a case of like
not about knowing exactly what you want, but also knowing what you don't want as well. Yeah. So sometimes somebody could suggest something that you might not have thought about it, but it could be the most amazing thing for the film. At the end of the day, I think the film is the ultimate end goal and trying to make the best. Yeah, it's very, very much a team effort, sort of working with the people around you. Very much so, yeah. So you mentioned that Hold was a thriller. I was going to say one of the things that I really liked about it was how it builds suspense throughout the entire thing, and the whole time you're sort of wondering what's going to happen. What motivated you to do your film in that way and go down that route? I'm personally interested in stories which are like about ordinary people in extraordinary situations. So Linda and I really wanted to make the story of Hold grounded in reality. So you're making Tommy a very believable character. And I think what's quite interesting is since we finished making the film, we shot the film in 2019, in about this time. It was actually, probably this weekend 2 years ago that we actually shot the film. Filmed it, yeah. And it was finally finished early 2020, but then because of the first lockdown hitting, we had to wait for various different final parts, like the final sound mix, because our sound designer got shut out of his studio. And I think what's happened since is I think it's become even more relatable to an audience, which was what we wanted. We wanted to make a thriller which was tense, but the audience could maybe relate to the character. Maybe it's like a situation that they've known people have got themselves into. Not necessarily being, I don't want to give too much away about the end, but not necessarily turning to a life of crime, but finding themselves in financial situations, or like finding themselves in some sort of domestic situation, similar to Tommy. So I also really like genre films, and I really like the thriller genre itself. Yeah. So we wanted to make something which was tense from the outset, but built to a crescendo, but ultimately was kind of relatable for the audience. Yeah, definitely. So what advice would you give as a director to someone, say I was just wanted to start out in film or anything like that? What was one bit of advice that you'd give to a young director? One bit of advice I'd give to a young filmmaker: just get out there and do it. I think a lot of people say this, and I'm a firm believer in this. When I first started to get into filmmaking, everything was a lot different. The accessibility wasn't quite there. So I think now that most people have like a video camera in their pocket that can do 4K, an iPhone or Android phone can do pretty good resolution, and you can buy relatively cheap lenses online. And I know people like Steven Soderbergh have gone out there and made whole feature films that have had cinema releases with that kind of equipment, and then you can cut it on your laptop. I think just get out there and do it and learn from making mistakes. I think that's the best way, just to get out there and learn. I mean, nobody's career started off fully formed. I think, the sooner you can get those kind of early films out of the way and learn from, experience, I think is the best way. Yeah, definitely. And then a question for me was, who was your hero growing up when you sort of started getting into directing? Oh, that's quite a tricky question, because I think there's been different people at various different points. I think, I'm of a generation that grew up when Star Wars, the first Star Wars trilogy was, very important as children, and that kind of, I remember watching on television, I can't remember when it was, but I was very young, I think it was behind the scenes of Empire Strikes Back, and this was actually a job, this was actually something that some people did for a living. It was made by people. Oh, I quite like that. And then in the 90s, I got quite into the wave of indie American cinema, like Tarantino, Soderbergh, people like that. And then but all throughout my kind of life, I've always really looked up to Stanley Kubrick. I think as a filmmaker, outstanding amount of independence, using studio money, and just an amazing visual storyteller. So there's been various different people at various different points, and there's still I'm still inspired by new filmmakers at the moment. I really like Lynn Ramsey. I think her work's spectacular. What the title of the name is? It You're Never Really Here, with Joaquin Phoenix. I thought that was outstanding piece of filmmaking, which kind of was a genre thriller,
on one hand, like a hard-boiled crime thriller, but with this kind of strange art house piece as well. I thought it was fantastic. Well, that's all the questions I've got for you today. Is there anything else you want to add on about your film or the festival as a whole? No, just thanks to Beeston Festival for programming it. I know that there's a cameo role with Nottingham's finest, Vicky McClure, so there is a connection to the area, and it's great to have the film playing, albeit virtually in the sort of Midlands area. Yeah, well, on behalf of the Beeston Film Festival, I want to thank you for entering your film, and thank you very much for taking the time to talk with me today. No problem at all. Yeah, thank you very much. T'avez-vous Les rêves des enfants sont tissés de soie blanche. Ils vont puiser la vie au sein lourd des mamans. Ils y crispent leurs doigts et quand leur soif s'étanche, ils ferment leurs grands yeux sur des songes charmants. Les rêves des enfants sont tissés de soie blanche. Bah écoutez, ça va bien, et vous? Ah oui, très bien, merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler de votre court-métrage Sondier. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu de votre film, qui en fait a été nominé pour des récompenses dans plusieurs catégories de notre festival cette année? Ouais, bah déjà je suis très touché d'avoir été nominé dans plusieurs catégories. Mon film c'est un conte. Donc, qui reprend le folklore du marchand de sable. Et j'ai décidé de le croiser avec un esprit kafkaïen pour créer une dimension un peu étrange et un peu onirique, et montrer que le marchand de sable, en tout cas dans l'histoire, il a une place où il est vraiment petit par rapport à tout ce qui l'entoure, et du coup lui à la fois casser l'aspect un peu magique de la chose, donc avec un peu d'humour et en même temps de jouer avec les différents tons pour créer différentes sensations quand on regarde le film, quoi. Ouais. Oui, moi personnellement, je l'ai vu plusieurs fois et parce que ça m'a vraiment fasciné. Je l'ai trouvé un film très fascinant, et après l'avoir vu en deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il y a je sais pas si c'est des sens cachés, mais des significations dans le film. Mais je veux pas trop révéler pour ceux qui n'ont pas encore le regardé. Alors il y a pas de bon, déjà merci beaucoup, et il n'y a pas de sens caché, mais en fait je pense que comme je regarde beaucoup de films, en fait je pense que le résultat fait que dans Sondier il y a comme beaucoup de références en fait. Il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup qui sont inconscients, mais parfois même je m'en rends compte après coup, genre je revois un film que j'ai déjà vu et je me dis ah bah j'ai eu cette idée là-dedans en fait, mais je m'en étais pas forcément rendu compte. Et du coup c'est vrai que quand on le voit plusieurs fois on peut se dire ah bah c'est vrai qu'il y a ça, et en fait avec l'équipe, ce qu'on perd c'est que j'avais vraiment une super équipe autour de moi, et que on voulait vraiment avoir le souci du détail et vraiment que tout soit qu'on fasse attention à tout, quoi, qu'il y ait des petits détails par-ci, par-là, pour que l'univers en fait soit riche, parce que c'est pas tellement un film de personnages que d'univers en fait, et pour que l'univers il soit plausible et qu'il fonctionne bien, fallait que ce soit un peu riche dans son contenu, quoi. Ouais, tout à fait, j'ai beaucoup aimé ce film. Je voulais vous parler des festivals de cinéma en général.
si vous me le permettez. Et pour vous, quelle est l'importance des festivals de cinéma en tant que votre carrière professionnelle? Moi en fait c'est la première fois que j'envoie un court-métrage en festival. C'est le premier court-métrage un peu costaud, on va dire, parce qu'on avait quand même pas mal de jours de tournage, on avait une équipe, j'ai cherché à avoir de l'argent pour mettre dedans parce que c'est autoproduit, je suis pas voilà. Donc ça a mis du temps et du coup je me suis dit je vais l'envoyer en festival et je savais pas par où passer parce qu'il y a vraiment beaucoup de festivals et du coup je m'étais dit que c'était important parce que déjà ça permettait d'avoir des retours en fait sur le film, ça me permettait d'avoir de la visibilité, ce qui est important aussi quand on décide de faire ça, et ça me permettait de voir justement ce que ça pouvait déboucher, quoi que ce soit des rencontres, quand des gens me contactent ou pas, aussi de donner une crédibilité à mon travail pour dire vu que là le film était autoproduit, l'idée c'est pour le prochain d'avoir peut-être plus d'argent, quelque chose de plus solide derrière, pour m'accompagner pour quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. Et du coup il fallait avoir cette crédibilité là et je pense que j'aurais pas pu l'avoir ailleurs qu'avec les festivals, et du coup là ça se passe bien, donc ouais, ça va. Est-ce que la réalisation des films est quelque chose que vous avez intéressé toute votre vie depuis un jeune âge ou Alors, en fait, quand j'étais petit, je regardais déjà pas mal de films. Mon père, ma mère, mes grands-parents, je regardais vraiment beaucoup de films. Et je savais déjà le cinéma, j'aimais déjà ça beaucoup. Et je savais pas que je voulais faire de la réalisation particulièrement. Au début, j'avais pensé être acteur, je sais pas, quand j'avais 10 ans ou quoi, mais c'est toujours resté en fond. Après, j'étais hyper attiré par la musique. Et en fait, je me suis dit que j'adorais le cinéma et la musique, et je me suis dit mais dans la musique je trouverais pas forcément du cinéma, alors dans le cinéma je trouverais les deux en fait, donc je me suis redirigé vers le cinéma et je me suis dit que j'avais envie de réaliser des histoires où je fais la musique aussi et où j'ai envie de raconter des histoires que je veux, quoi, enfin vraiment de fabriquer quelque chose en fait, c'est vraiment très, très artisanal en fait, et c'est ça que j'aime bien. Ouais. Donc c'est arrivé où je sais pas, quand j'avais 14-15 ans, quoi, où vraiment je me suis dit que c'est ce que je voulais faire, quoi. Ouais, c'est vraiment une compétence que je suis très jaloux de vous. Mais c'est gentil, je trouve. Pour vous, quelle est la chose la plus difficile de réaliser en film? Et j'imagine que le coronavirus a rendu les choses beaucoup plus difficiles. En fait, le coronavirus, il est arrivé pendant la post-production. Et du coup, ça a ralenti la post-production, mais heureusement, on n'a pas eu de problème comme ça avec le tournage. Mais à part ça, je pense que ce qui est le plus compliqué, je sais, en fait, déjà, je pense que ça dépend du film en fait en question. Je pense que là, par exemple, comme c'était pas tellement un film de personnage, mais c'était plus un film d'univers, et que j'avais vraiment envie de varier les tons, c'est ça qu'il fallait vraiment, je pense, bien réussir. C'était vraiment de savoir faire des espèces de montagnes russes entre les sentiments pour que le film marche, quoi. Mais sinon ça dépend vraiment. Je pense que y a des films où le travail d'acteur il doit être par exemple beaucoup plus dur. Là ça n'a pas été tellement difficile parce que je me suis entouré de très très bons acteurs et d'une super équipe, donc vraiment j'ai pu me concentrer sur vraiment ce que je voulais, et voilà. Ouais. Et j'imagine que en équipe très fort, ça aide beaucoup pour vous personnellement. Ah oui, en fait, ce qui était super, c'est que déjà, la grande majorité de l'équipe, à part ceux que je connaissais pas avant le tournage, c'était des amis. Et après, j'ai rencontré des gens, du coup, avec le tournage, qui sont devenus des amis. Et tout le monde était vraiment super, quoi. En fait, j'avais vraiment une super équipe, et du coup, ce qui était hyper agréable, c'est que moi, j'avais juste besoin de leur raconter ce que je voulais. Et les gens quand ils étaient convaincus, en tout cas, on mettait tout en œuvre pour que ça se fasse. Et du coup, il n'y a pas eu de rapport compliqué avec ça, où tout le monde a vraiment donné du sien. Et c'est ça qui est bien et qu'on oublie souvent, parce que du coup, c'est un vrai travail d'équipe. Tout le monde y a donné du sien, et
c'est pour ça que voilà, qu'il y a ce résultat-là, quoi. Oui, d'accord, parfait. Est-ce que vous avez des questions pour moi au sujet du festival? J'essaierai de répondre. J'ai pas particulièrement de questions par rapport au festival. En tout cas, je suis très content d'en faire partie. En plus, j'ai vu les prix. Je trouvais qu'ils étaient marrants avec les. Je sais pas ce que c'est, mais ils sont assez marrants. Non, mais je suis très content de faire partie du festival. Si je me posais la question, justement, il y a pas. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas du coup de projection directement et que tout se fait en ligne. Ouais, tous en ligne. C'est ça, malheureusement, mais de ce que j'ai vu, ça marche très bien en ligne. Ok, super. Ouais. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous demander. Ouais. Merci beaucoup d'avoir donné votre temps de me parler. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Ouais. Ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment apprécié notre discussion. Oui, c'est tout, je crois. Bonne soirée à vous et merci beaucoup. Et bonne chance avec vos futurs projets. Merci. Der Film spielt im 18. Jahrhundert und handelt davon, dass die Herzogin Sophie unglücklich ist, weil ihr Mann, der Herzog Wilhelm, eine Vorhautverengung hat. Und dann überlegt sie sich bei einer Tasse Tee, dass sie den Herrn Finanzdirektor Ruhmstein zu sich einlädt und mit ihm zusammen Tee trinkt, damit der Finanzdirektor Ruhmstein, der jüdisch ist, mit ihrem Mann, dem Herzog, über seine Vorhautverengung reden soll. Und genau, so kommt diese ganze Situation zusammen, dass einfach 3 Menschen aufeinander kommen in einem Garten und in etwas ausartet. Wären die Gedenken und Ideen hinter Ihrem Film? Wie haben Sie um diese Ideen gekommen? Also die Ideen war so ein bisschen, also Mathis Vandenberg hat das Drehbuch geschrieben und der kam auf die Idee, diese 3 Topics, sozusagen Antisemitismus und diese toxische Männlichkeit und die Rolle der Frau mit diesem Kammerspiel alle zusammen irgendwie runterzubrechen und was passieren würde, wenn man sozusagen diese 3 Topics, natürlich auch mit sehr vielen Vorurteilen gespielt und guckt, wie diese 3 Charaktere, die ja sozusagen jeder ein Vorurteil oder eine Rolle oder ein Topic bekommen hat, was passiert, wenn man diese 3 Menschen in einen Raum tut. Und genau, das war so ein bisschen die Idee und der Hintergedanke von diesem ganzen Film. Und natürlich, dass das Topic, vor allem auch Antisemitismus, es spielt hier alles im 18. Jahrhundert und diese stiffe Sprache und diese ernste Sprache und das alles so ein bisschen alt ist, macht es natürlich auch sehr ironisch, aber wenn man halt genau darüber nachdenkt, ist es halt auch immer noch ein Problem von heute und das macht es halt noch bildlicher, weil man das irgendwie in diese Zeit versetzt. Ja. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die Sie bewältigen mussten oder etwas, die sehr schwer wären? Ja, auf jeden Fall. Also es gab vor allem tatsächlich während des Drehs war es tatsächlich sehr schwierig, auch für den Kameramann und die Lichtcrew, weil wir haben 5 Tage gedreht und wir haben natürlich im Sommer gedreht und es war natürlich manchmal Sonne, manchmal wolkig und so hin und her und dadurch ja das alles an einer Szene spielt und die ist ja genauso lang, wie sie stattfindet. Also der Film ist 8 Minuten 30 und die Szene soll auch 8 Minuten 30 spielen. Das heißt, es war für den Kameramann sehr tricky, diese Lichtverhältnisse damit umzugehen. Und das haben wir aber dann im Endeffekt gut hinbekommen. Und ein anderes, was challenging war auf jeden Fall wie man das inszeniert, also wie die Schauspieler spielen. Und dann habe ich mich entschieden, dass die halt super ernst und serious ihre Rolle spielen, damit sozusagen die Ironie irgendwie so ein bisschen rüberkommt und alles halt noch überspitzter wirkt. Das war so ein bisschen die Idee.
Also gibt es einen bestimmten Teil des Films, die also Ihnen wirklich gefällt und warum? Ich mag auf jeden Fall, ich habe viel drüber nachgedacht und ich mag tatsächlich immer noch, wie wir die einzelnen Charaktere vorstellen. Also, dass zum Beispiel Sophie sieht man erst nur von hinten, weil sie super böse ist und evil und halt irgendwas im Schilde führt. Und Rubenstein sitzt da in diesem Pavillon und ist eigentlich super aufgeschmissen, so ein bisschen wie der Vogel in dem Birdcage davor. Und dann kommt Wilhelm um die Ecke, der halt irgendwie von gar nichts Ahnung hat und alles wird in so diese Situation geschmissen. Und auf jeden Fall natürlich die Szene, wenn dann alles so super emotional wird und alle am Ausrasten sind von den 3 Schauspielern und die Charakter sich einfach nur noch anschreien, mag ich das auch sehr gerne, dass für Sophie und Wilhelm ist die Situation dann richtig schnell gelöst und die sind super happy und Rubenstein steht halt immer noch da und ist super fertig von der ganzen Situation, weil er sozusagen vorgeführt wurde. Und das ist auch einer meiner Lieblingsteile von dem Film auf jeden Fall. Und also zum Letzten, wie wichtig ist ist für Ihnen dieser Preis? Also wie wichtig sind Filmfestivals für Ihre berufliche Entwicklung? Auf jeden Fall schon wichtig. Doch, auf jeden Fall wichtig. Man lernt coole Leute kennen, man lernt neue Leute kennen, vor allem auch Leute, die in der Filmbranche halt arbeiten und das ist natürlich voll viel wert. Und es ist auch irgendwie schön, in einem Raum zu sein, wo der Film gezeigt wird und man gibt dem so eine Art Aufmerksamkeit und es ist einfach es ist schön, auf jeden Fall bei einem Festival dabei zu sein. Ja, und natürlich auch die Partys und Leute kennenlernen. Das ist schon, kann man auf jeden Fall viel von lernen. Auch andere Filme zu sehen. Das macht auf jeden Fall super Spaß, ist super inspirierend und ich glaube, Filmfestivals sind super wichtig, vor allem auch für Kurzfilme, dass die überhaupt existieren und ja, die Filmbranche irgendwie so beschützt und am Laufenden hält.